Hi, Sunim. Good to see you again. 네. I'm also a psychiatrist. It's interesting. So I see patients. I joined the Buddhism class myself for my own mental health, and I became a practitioner, and I practice meditation. Which was very helpful for myself. So I started advising meditation for my patients, and it actually became very powerful for some of the patients who had a lot of depression and anxiety, thinking about the future, and they basically gradually found out about this foolishness, that they're the suffering that they are putting on themselves. But then, so I thought that meditation is good for everyone, all the patients. So initially, I was so excited. I was basically prescribing meditation for everyone. But then, some of my patients who had some trauma from the past, especially like some sexual trauma, I couldn't do that, and they got worse because when they sat down for meditation, they kept thinking about this, and I didn't even start thinking about like talking about this foolishness that keep thinking about this is something you are putting on yourself. And so they came back and so doctor, this is not fair to me. Life is not fair. This is not. So my question is that where do you start with someone that does not think that life is fair, and how can I help them in this situation when somebody is so identified with their trauma in a sense that you cannot, if you want to take away this trauma that they're so identified with, it's kind of they take it as a disrespect. I want to respect their suffering, but at the same time, I want to help them that this is not all that you are. And yeah, basically, where should I start, and how can I somehow later, or when, or how I can infuse some of our teachings and meditation for these kind of people. Thank you. 이 세상의 사람들은 얼른 보면 뭐 같이 생긴 것 같지만 자세히 보면 다 조금씩 달리 생겼습니다. So, from far away, everybody kind of looks similar. But if you come close and look in detail, they all look slightly different. 그것처럼 사람들의 마음의 상처 이런 것도 크게 보면 그냥 마음의 상처다 하지만은 자세히 들여다보면 사람에 따라 다 조금씩 다릅니다. So in a similar ways, everybody carries some kind of trauma, hurt inside them. But if you go in really deeply, and you can tell every kind of trauma or injury is slightly different. 그렇기 때문에 동일한 처방을 하는 것은 개별적으로 특수한 사람에게는 맞지가 않습니다. So, it's kind of prescribing the same thing to all the different patients. It might work for most of them, but for some, it just will not work. 지금 질문자가 말씀하셨듯이 정신적인 어려움에 처한 사람들이 명상을 하면 도움이 되는 사람도 있지만은 더 악화되는 경우도 있습니다. As you described and as you experienced yourself, some people who are mentally challenged or suffering, meditation helps, but for those others, meditation actually makes their situation worse. 그러니까 그런 사람들은 명상보다는 걷기를 많이 한다든지 절을 한다든지 이런 것이 더 도움이 됩니다. For those people, maybe like repeated prostrations are, those kind of activities are better. 그렇기 때문에 먼저 진찰을 하고 상담을 해서 이 병이 어떤 상태인지가 먼저 자세히 점검이 돼야 됩니다. So that's why detailed diagnosis and consulting, really want to drill down into the specific nature of their suffering. 크게 나누면 정신적인 어려움은 이제 어떤 물질적인 것, 즉 육체적인 것에 불이를 두는 경우가 있고, 이제 정신적인 어떤 상처 때문에 생긴 것이 있습니다. So a lot of suffering. If you want to classify suffering into two large buckets, suffering there would have physical causes, but obviously there's suffering that have mental causes. 즉 우리가 화를
낸다고 합시다. Say that I have anger management issues. 이때는 하나가 어떤 화를 불러일으키는 어떤 물질이 많이 분비가 됩니다. And then if you get angry, then you produce biochemicals that actually brings about that anger. 그런 물질이 과다 분비가 되면 화를 더 많이 내게 됩니다. And so you have, overabundance of that material, and which leads to anger. 그럴 때는 그것을 진정시키는 이제 약물을 투입을 해야 합니다. Then perhaps some kind of medicinal intervention is necessary at that point. 근데 그 화를 내는 이유가 그런 물질적인 분비가 아니라 어떤 과거의 상처 때문이라고 했을 때 그렇다 하더라도 화가 나면 그 물질이 뒤따라서 자극을 받으면 그 물질이 바로 분비가 되기 시작합니다. So even if the cause of that anger is because of some past trauma, once you start getting angry, the same kind of biochemical signals are produced. 그렇기 때문에 그런 경우는 응급치료는 약물로 하지만은 그 트라우마를 치료하는 상담 치료를 해야 합니다. So in that sense, you gotta kind of have a dual parallel track, right? So you need to, for urgent treatment, you need some kind of medicine, but then you have to engage in therapy to really get at that trauma. 이렇게 환자에 따라서 다르기 때문에 약물도 마찬가지고 명상도 마찬가지고 정신적인 어려움을 겪는 사람은 명상하면 도움이 된다. 이렇게 처방해서는 조금 부작용이 생깁니다. Because each patient is so different, like was in this similar fashion, like medicine, meditation is not the right prescription for everybody, and you will encounter side effects. 그러니까 이 명상을 통해서 어느 정도 치유가 되는 것은 소위 자가치료라고 말할 수 있습니다. So those people who can self-heal through meditation has the ability, or they experience trauma that allows that to self-heal. 즉 정신적인 질환의 강도가 좀 약한 경우에는 명상 치료를 통해서 도움이 됩니다. So meditation really helps those who are not really suffering from some clinical mental illness. 그러나 그 상처가 강한 경우에는 명상을 하면 부작용이 더 일어납니다. But if that trauma is really deep-seated, meditation can bring about more side effects. 왜냐하면 그 명상 중에는 일상생활보다 훨씬 더 과거 생각이 많이 떠오르게 되어 있습니다. Because the tendency is that in meditation, you tend to recall past memories a lot more. 명상의 핵심은 그 과거 생각에 끌려가지 않고 지금에 깨어 있는 겁니다. The essence of meditation is not to pursue or be captured by that past memory, but to be awake in the here and now. 현재 깨어 있는 것을 계속 연습을 하게 되면 치유에 도움이 됩니다. And if you can repeatedly practice consistently being awake in the here and now, it does help mitigate that trauma. 근데 상처가 크면 현재 깨어 있기가 자기 스스로 도저히 불가능합니다. But if that trauma is big enough, it almost becomes impossible to kind of be awake in the here and now by yourself. 자꾸 과거에 자기도 모르게 끌려가게 됩니다. Because they, automatically get recaptured by that past trauma. 그것이 장시간 이어진다면 과거의 생각에 완전히 사로잡혀서 마치 지금 그런 일을 당하는 상황처럼 본인의 이 뇌에서 착각을 일으키게 됩니다. If that condition, persists, then the brain mistakes itself as being once again in the midst of that trauma or that incident. 그래서 분노가 폭발하거나 이런 많은 부작용이 발생합니다. And then you either, get angry again or some other emotional outburst. 그런 사람의 경우는 처음에 약물 치료를 먼저 하고 두 번째는 주로 절을 하거나 걷기를 하거나 다른 쪽을 먼저 해야 합니다. 걷기를 하거나. So for those people, I think, better way to approach that is to prescribe them medicine to deal with the current situation. Then instead of meditation, maybe you do a walking, prescribe them walks or as well as prostrations. 그래서 응급치료가 어느 정도 끝난 뒤에 자기가 어느 정도 자신의 상처에 대해서 약간의 컨트롤이 가능한 단계에 왔을 때 명상을 해야 합니다. And then maybe restart the meditation when they have a little bit of control over their past trauma situation. 우리가 약물 치료를 할 때도 약의 종류나 약의 양을 여러 번 해보면서 조절을 해야 되지 않습니까? As you well know as a psychiatrist, you have to kind of
try different prescription, different medicine to find the right one for that 왜냐하면 patient. 사람에 따라서 다 반응이 다릅니다. Because everybody has different reactions to different medicines. 너무 강하게 처방을 하게 되면 계속 졸게 되고요. You know, something that's too strong makes them too drowsy. 약하게 처방을 하면 별 효과가 없고요. But if it's too weak, then it doesn't really improve their situation. 같은 약이라도 사람에 따라 반응이 다 다릅니다. The same medicine may have different effects on different people. 저도 약간 이 편두통이 있는데요. So I suffer from migraine. 편두통 약은 아무리 먹어도 이게 도움이 되지 않습니다. So whatever migraine medicine I take doesn't really help me. 어떻게 하다가 근육통에 대한 그 진통제를 먹게 됐는데 그것이 오히려 들었어요. In a weird way, I actually came upon and happened to take a muscle pain, a relaxant type of medicine that actually did help. 그러니까 이렇게 사람에 따라서 반응이 다르다는 거예요. So what I'm saying is each individual reacts different ways to different medicine. 그래서 자기에게 맞는 효과가 있는 것을 찾으려면 여러 번 이렇게 테스트를 해봐야 됩니다. And so you got to experiment with different combination medicine to find the one that fits that patient. 그러기 때문에 정신적인 상담을 하는 사람들도 자세하게 그의 과거를 듣고 어떤 원인을 규명하는 것도 필요하지만은 매일 일정한 거리를 걷게 시켜본다든지 절을 시켜본다든지 이렇게 명상을 시켜보고 부작용이 나오면 다시 바꾼다든지 이렇게 계속 이렇게 이것저것 테스트를 하면서 그 사람에게 맞는 것을 찾아야 합니다. So like with medicine, I think even prescribing meditation or walking or prostration, you just have to find the right combination by experimenting with it. 우리들의 하체의 건강이 육체의 전체 건강이나 정신적인 건강에 매우 연관이 깊습니다. They say, the health of your lower body is actually very closely associated with the overall mental health. 네, 그러니까 단일한 처방을 내지 마시고 계속 실험하는 마음으로 이렇게 체크를 하면서 부작용이 있으면 다시 돌리고 이렇게 해보시면 좋겠습니다. So I think my recommendation is that, instead of kind of prescribing one thing for all people, engage in an experiment and try different combinations out for your patient to see what works. 어떤 좋은 약을 처방해서 빨리 효과를 보려는 것보다는 계속 연구하는 자세가 필요합니다. In a way, you're kind of investigating what really works best for that particular patient. 아직 정신적인 질환에 대해서는 의학계까지도 아직 충분히 연구가 되어 있지 않습니다. Because even in medicine, I don't think we know enough about mental problems, right? Mental illness, to know exactly what we need to do in every situation. 상담 치료도 마찬가지입니다. Same thing with therapy. 그리고 특히 어린아이들에는 직접적인 상담보다는 그 부모의 어떤 상담을 통해서 부모의 삶의 자세가 바뀔 때 아이들에게 간접적으로 치료되는 게 본인을 치료하는 것보다 더 효과적입니다. And sometimes with children and their mental issues, it's oftentimes better to treat and observe the parents to improve the overall kind of nurturing situation in their household rather than treat the young patient himself or herself. 그런데 대부분 의사는 당사자만 자꾸 치료하려고 합니다. But usually, doctors have to focus on the patient themselves directly. 그래서 여러 가지 한번 연구를 해 나가시면 좋겠습니다. So in that sense, being more investigative or experimental in your approach is better. 불교의 사상이나 또 이 불교의 수행법은 이 정신적인 치료에 그나마 저는 가장 많은 경험을 가지고 있다고 생각합니다. So I think, applying Buddhist teachings and Buddhist practice to mental issues, and I think I'm fairly experienced in that. 그러나 대부분 확연히 깨다가 부처가 된다는 너무 이렇게 큰 부분에 집중되어 있기 때문에 대부분의 사람들이 일상에서 많은 도움을 얻을 수 있는 부분이 제대로 개발되어 있지 않습니다. However, I think Buddhism lacks that, more of a iterative kind of practical approach to helping people with mental issues because most of Buddhism really focus on that big moments of enlightenment. 그렇기 때문에 부처님의 가르침인 부다담마를 사람들의 일상 속에서 도움이 되도록 하는 부분에 자기가 많은 좀 경험적인 그런 연구를 해줬으면 좋겠습니다. So in that sense, I think what you can do as a professional in psychiatry is that maybe you can figure out how to best practically approach Buddha's teachings, Buddha's Dharma, in helping incremental improvements in your patients.
제일 좋은 것은 자기를 치료한 경험을 가지고 타인을 치료할 때가 가장 그래도 근접합니다. I think the best way, the most authentic way, is to use what has helped you and apply that to your patients. 그래서 늘 자기가 명상을 하면서 어떤 증상이 자기에게 나타난지를 늘 점검해야 합니다. And constantly kind of examine yourself as you meditate to see what kind of symptoms, what kind of effects that you are experiencing. 우리는 어떤 과정을 겪어서 어느 정도에 도달하게 되면 처음 하는 사람이 얼마나 어려운지에 대해서 까마득하게 잊어버립니다. Because once we tend to forget how difficult it is for beginners once we have reached a certain kind of a state. 그래서 한국말에 개구리 올챙이적 사정을 모른다 이런 얘기가 있습니다. You know, there's an old saying in Korea that a frog, once it has turned into a frog, has forgotten its past history as a tadpole. 명상은 이렇게 하면 된다 하지만은 실제로 해보면 그 내용처럼 잘 되지 않습니다. Because we can teach this is how you do meditation, but when you start doing it yourself, it doesn't really always follow those instructions. 수많은 안 되는 과정을 거쳐서 되는 쪽으로 나아가게 되는 거예요. Because you're constantly kind of going towards that path of doing meditation through a lot of different failures.